Olá, buenos dias a todo mundo. Eu estou aqui com o Rosalia. Eu sou Bruna. Hoje nós outras vamos falar eu me olvidei del subjeto, de dinheiro de bolsillo para niños, Mesada. Eu creio que é muito importante este assunto, pero hoje vamos fazer uma coisa diferente, que é, vamos fazer algumas perguntas todas as perguntas vão ser feitas em espanhol, porque elas estão como em espanhol. Mas eu e Rosália, como falamos também o inglês, vamos tentar responder. A Rosália responde em português ou em inglês, e eu respondo em espanhol, e depois a gente inverte. Com o intuito dessa imersão, desse desafio, é a gente conseguir trocar a chave das línguas que estamos aprendendo aqui no Talking, que temos disponíveis, de uma maneira mais rápida. Então, fazer esse tipo de treinamento e vamos tentar. É a primeira vez que vai ser feito isso. Então vamos ver, é possível muitos erros acá, pero vamos intentar esto, ¿no es cierto, Rosalia? Voy a empezar. Sí. Yo me llamo Bruna. Yo me llamo Bruna, yo vivo en Brasilia, yo soy casada, tengo dos hijos, estoy acá en Talking desde 2022. He enseñado ele aprendido inglês, espanhol e francês acá em Talk. Eu creio que é uma plataforma boníssima para que pueda praticar todos estes idiomas. Desde esto a mí me gusta bailar, me gusta andar de bici también. Es esto. Por usted, Rosalia, ¿puede presentarte? Sí, yo soy Rosalía, tengo 56 años, estoy acá en Talking también aprendiendo español, italiano y inglés. Y hoy vamos a hacer un desafío para nosotras porque vamos a intentar hablar inglês e espanhol para tentar girar la clave, porque no sé, es un poco difícil hacer eso, pero hoy vamos a intentar hacer como que una prueba para saber si podemos hablar tanto los dos idiomas al mismo tiempo. Y vamos a lograr. Yo pienso que vamos a lograr. Sí, vamos, adelante. Bien, ¿crees que darle dinero a los niños es importante? ¿Por qué y por qué no? Bueno, yo creo que es importante. A mí, cuando yo era niña, yo he recibido la mesada, el dinero de bolsillo. Entonces, yo creo que es bueno para que los niños puedan comprender mejor el dinero, pueden aprender a administrar también el dinero. Es una manera también de los padres enseñarle los niños sobre esto, porque a veces solo dan lo dinero para los niños, ese no enseñan nada yo creo que no logran nada también, ¿no? Es esto. Y por tú, Rosalia, ¿qué piensa? Yo debo Hablar en contestar en inglés, por inglés favor. ahora. Ahora debo contestar en inglés. Okay. I think it's so important to give money for children because they can learn to how to spend them. But I think you need to teach them how to hard is to have this money, because if you give money for them without explain how to maintain, how to save this money, I think you'll be waste time, because I've never had received money for my parents, because we don't have within uh, even for them. Oh my gosh, it's not easy to change the club, but it's okay. For my children, I have never give money for them too, because when they have age to start to work, then I start to give money for them, because I think they are living with me, then they don't need to receive money, because I am there to support them. But it's okay. Depend of the family. It's okay. I had learned
Then I've never think that I need to give money for them, but it's okay. I accept them. Oh my gosh. Yeah. Eh, Dios mío. Entonces, Can es esto. Pero yo empecé a trabajar muy lejos, muy distinto, muy tarde. Entonces, yo creo que fue muy, muy buenísimo que mi madre, mi padre me ha dado dinero de bolsillo, ¿no? Es muy bueno para mí. Cuando empecé a trabajar ya tenía 17 años, entonces fue mi primer dinero. Pero antes yo hacía como, no sé cómo decir, porque mis padres no tenían como donar dinero para mí, entonces yo empecé vendiendo cosas de una revista. No sé cómo puedo decir eso, pero era como yo iba a escuela, entonces yo tenía una revista y allá podrías elegir cosas, mis amigos, por mis amigos y cosas, y pedía por correo, no sé cómo decir. Penso que sea pela, Postales, no, pela postales. posta, na posta, postal. Entonces empecé a ganar poco dinero, pero ya para mí era lo suficiente porque no había tenido nunca. Entonces empecé así, después empecé a trabajar, entonces tenía mi propio dinero, pero tenía que compartir con mis padres porque éramos mucha gente a casa, una familia muy grande, entonces tenía que compartir. He aprendido a vivir con poco, entonces no tuve problema con eso. Sí. Ay, qué When difícil. Well, yeah, when I was child, I sold sweet brigadeiro Ujú, in my school as well. ujú. My sister made the the brigadeiro and I sold the brigadeiro. I received a lot of money with this, but I didn't understand very well how I will use this money, for example, because for example, my sister bought a lot of things, big things, for example, the tennis, the bag, for example, and I spend my money. I spend in this time. I spend my money only to buy lunch, no snacks in the school. But I'm a little child. Maybe why this? No, I'm not sure Yeah, in with this this. time it's difficult to understand how to save money. Yeah, that's why. um I understand that it's very important the parent give the money for the children to and teach about this, not to only pay the money, only pay the money for a DM, for example. I understand like this. Yeah. All right, let's go to the next question. ¿Cuánto dinero crees que deberían recibir los niños? Yo he leído que cuando tú vas a comenzar, a empezar a donarle dinero para los niños, tienes que hacer de acuerdo con la edad, ¿no? Por ejemplo, si tienes el niño 2 años no, pero 8 años, tú vas a dar algo en R$ 2. Yo creo que es alguna cosa así. Es muy poco, pero es suficiente para que pueda comenzar a comprar algunas cositas como los dulces, o no, unas cosas de los niños mismo, ¿no? Porque se vas a donar mucho dinero para ellos, no va a comprender el valor de los dinero. Yo creo que una cosa así. ¿Qué piensas?
é difícil porque eu, como já dije, não he donado dinero para mis hijos porque yo es súper tarde. Entonces, yo pienso si vas a donar un dinero para ellos, entonces no puede ser ni mucho ni poco, porque si es mucho, mucho, ellos van a pensar que el dinero es muy fácil. Si es mucho poco, van a pensar que yo puedo gastar eso porque después mi papá me da más, porque es mucho poco, no puedo hacer nada. Entonces, mis papás vão compreender que necessito coisas e, claro, que vai necessitar mais coisas, então vai pedir para seus papás vão donar mais. Então, em sua cabeça pode empezar a pensar que puedo gastar, depois tenho quem me dê mais. Então, penso que temos que pensar muito bem para que possamos donar, então, uma quantidade que puedan que tenga sus necesidades muy básicas, pero que puedan hacer y también a ahorrar un poco para que pueda pensar que tiene siempre que ahorrar un poco de dinero de aquello que están ganando. Si, si es mucho poco, van a quedar sin nada. Y si es mucho, van a gastar más do que necesitan. Entonces, tenemos que hacer una pesquisa para saber qué necesitan. Entonces, si vale donar, tiene que ser un valor que pueda cumplir sus necesidades básicas sin pedir más. Sí, pero yo tengo una cuestión para usted. Ujú. Eh, yo quiero hacer en inglés, pero Sí, estoy buscando las palabras. ya, Eh, usted, no. ¿Cómo voy a hablar, Dios mío? acerca de... Que se usted não ha dado dinheiro para tus hijos, porque não ha recebido também de tus padres, eh, Ujú. why did you give in money for your sons and your son and your sister, your daughter? It's because you didn't receive for your parents. I think it's because of the culture, because in my family, I've never see someone to give money for your children, even for mesada. Uh, then I think it's more or less because of this, because all my family, I never see them give money. Only they support them. I think it's because of this. And my children never had asked me for money uh, there is a time because I had a supermarket in this time. Then my children, one day go to the school, they have our support. Then they don't need to have money, I think, because they are more or less when they have uh, 14, they start to work with me. Then I start to give some money for them because they have this responsibility. They have many hours to work with me. Then they have a specific document because they are working for them have more responsibility. Then they have your money. But I think it's not because of this in my mind. Maybe because they don't need money, they have 10, 11. Then I think it's because of this, All not right. because I'm not receiving. It's because it's the culture. Yes, I understand you. So, but did you give them everything that Yeah, they asked? For then example, no, no, Mom, I need this thing no, because you have the supermarket. For example, no, I want no, the gun, I want the no, sweet. no, no, No. no, because always I said for them, all the things that you want, you need to
ask me. You never will pick without ask me. Even some candy, doce, something like this. They never keep without asking me. Then because I all the time said, this is our work. You need to know that you are in a job. This job is for our support. Then you need to work here. You need to pay for all the things that are here. Then it's not mine or your, it's ours. Then you need to ask me for all the things that you want to have. Then it's okay. I've never had problem with this. They never keep nothing in the supermarket without asking me. All right, so nice. It's a great Yeah, ensinamento, ensinamento, knowledge and em I don't know. francês. All right, let's go the next. Can Teacher. you read the number three, please? And Okay. contest, s'il vous plaît. In Spanish? Yeah. Okay, number 3. ¿Qué responsabilidades crees que los niños deberían tener a cambio de recibir dinero? Eu penso que eles devem ter responsabilidades, principalmente saber que vão a receber dinheiro, pero tendrão que ahorrar, poupar pouco daquilo que estão a receber, porque eu penso que se vão a receber R$ 100 y se van a la escuela, se van al shop y ya gasta todo. Entonces pienso que no está cierto porque saben que voy a necesitar más, mis papás me van a donar. Entonces deberán saber que no van a recibir nada más durante o mes porque tendrán que cuidar de aquello y todo lo que necesitan como algumas coisas não somente para comer ou para suas coisas mais simples, pero se necessitam algo mais pequeno, como comprar um lápis, uma caneta ou coisa Um assim, bolígrafo? deverão usar tu dinheiro. Então, se são algo também para eles, não somente para comer, para se divertir, terão que aprender a ser um pouco de todo para que possam viver, para que possam aprender a gastar, ter responsabilidades. Yeah. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que yo hago mucho de esto con mis hijos. Cuando yo empecé a darle el dinero de bolsillo, yo siempre hablaba, tienes que sacar un poquito y para poner, para orar y poner en la poupanza, yo no me recuerdo cómo se llama. Tienes que orar este dinheiro também. Então, eu he acordado com eles que eles vão a ser quando eu vou a dar o dinheiro, por exemplo, eu sei que vou el final de ano, eu sempre dou um dinheiro como presente de Um regalo. um regalo que é como é Natal, Navidad? Navidad. Entonces yo doy, yo hablo, yo voy a regalarlo con R$ 100. Pero tú vas a sacar 40, va a ahorrar estos 40. Ele me ha contestado, pero entonces es mejor que déjame, solo seis, 60. R$ 60, não? Não, tu vas a recibir todo o dinheiro, porque tienes que tener el dinero en las manos para Sí. compreender que es esto, que tienes todo esto, pero una parte tu vas a orar, la otra parte tu puedes hacer lo que quieres, poder a orar com usted mesmo para que pueda comprar uma coisa que queira maior ou uma coisa assim, pero puede também pagar um bocadilho.
Sí, un bocadillo, puede salir con tus amigos, essas cosas, puede hacer lo que quieres con el dinero, ¿no? Puede ahorrar consigo propio, pero puede utilizar porque quieres. sí, Yo he hecho esto, yo creo que fue muy bueno, porque ahora mi hijo mayor puede estar trabajando, estás haciendo, yo no me recuerdo cómo es estágio en español. Eh, entonces, está haciendo prácticas. Entonces, puede ahorrar también. Ya conoces, ha enseñado, ha aprendido que tienes que hacer esto, ¿no? Es esto. Pero ahora yo creo que podemos hablar un poquito de esto en inglés, que es un poquito más complicado para mí, que eh, y cuando when I travel to the United States in 2019, I I went to Disneyland. mhm, So I said for my son that they have they have they had 20, no, one, how much? I think it's $50 to spend in the park. What do they want to spend, to pay, to buy. And it's so nice because, for example, I understand that all the time, mother, I want the ice cream, I want the popcorn, I want something. yeah, So in the park, it's expensive, the price is very expensive. So, uh, okay, you pay with your money, okay? Okay, no problem. So they want to pay other things, for example, the headset, the other things like and shoes. But the shoes, I said for them, no problem. I will buy the shoes for you, but if you want other things, t-shirt or short, something like this, you pay this. Okay, okay. So I understand that you understand more about the money, that you don't need to pay all things that they see in the park. For example, ice cream, because all the time I have the food in my backpack, but they need to understand that don't need it to buy all ice cream that they see, yeah, like something like this. No, it's yeah. complicated. I totally understand. I don't know. Do you try do something like this? For example, do you did something like this? Yeah, The pay, give the money for your son and give me the, how do you say, o troco? Give I change. the change, for example, because no problem. You receive the change for you. Mm-hmm. You made it. No, no, so much. The thing that I had made when I was in supermarket, as I said before, they have a time start to give money. Then, of course, that I had pay a little part of the salary for them, but one but I need to support them to pay the school, to pay all the things for them. Then when the day that I need to pay, for example, uh, the school, I I I I give them for the how can I say this? The bill for them pay. I, oh my gosh, how can I say this name in English? Because a conta. A mensalidade. Then I give them for them go to the and pay because more or less they are receiving four 4,000. No, thousand no 100 400 per month. Then you need to pay 1,000 for the school. Then I put in your month 1,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,400 for them. Then they go to the pay for your school, then receive 400.
100. Then because they need to understand that I'm not giving them only 400. I was giving them, yeah, I was pay for them 1,400. Then to understand that they I was support them with all other things too. And when we are traveling, I give some money for them too. Then for them to buy the things that I want, something like this. But when they have the money, your own money, they don't want to buy all the things because they wanted to save this money. It's so interesting because when they need to ask us to pay, it's different. When they have your own money, they think more about the buy Yeah. something or not. Yeah, it's really interesting. That they understand more about the financial. Yes. That's why I understand that's very important. I give the money for the children. I Hmm. understand like this. If you give some lesson for them, it's more interesting because they can understand more and Yeah, learn about this. but for example, um, m- ma, mi, mi suegra, mi suegra, mi papá e minha mamá, todos os momentos dão dinheiro para mis hijos quando é a natividade, por exemplo. Uhum. Então, es impensado a ganhar muito dinheiro. Por exemplo, eu creio que 100 reais, às vezes 200 de reais, han recebido de sus abuelos. Então, eu creio que quando começaram a fazer isto, mi papai, minha mamá, minha suegra também, eu compreendi que meus filhos não creiam que o dinheiro é muito fácil porque tienes de dinero, puede utilizar como quieres, ¿no? Y es muy dinero para poca cosa, para el presente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo hablaba, no, tienes que ir, se vas a hacer una tarea acá en mi casa, si tienes que limpiar el cuarto, el baño, por ejemplo, yo voy a pagar 12 reais. Mi, mi primo, ¿cómo es primo en español? ¿Es primo? Primo, Primo. sim, primo. Mi primo ha hecho esto con sus hijos, paga un dinero para hacer las cosas, las tareas de casa. Es muy buena idea. Yo voy a hacer esto con usted también. En vez de recibir el mesada, yo voy Isso, a pagar por las tareas. Cuando sim, yo hablé que pagaría como mi primo con 2 reais por baño lavado, por las vasillas que van a lavar también, las vajillas vasilhas que vão lavar, me criou, não, eu não vou ser por 2 reais. 2 reais? Eu me quedei muito assim, pouco. porque tu abuelo todo o momento te dá 100 reais. ¿Para quê? Então, não crees, não sabem Sim, não o sabe do valor valor. do dinheiro, não? Porque ha Uhum. recebido muito dinheiro. Então, hoje, todo o momento quando recebem o dinheiro, eu sempre hago uma coisa, tienes que ahorrar ahora. Então, tienes que me dar o dinheiro que vou a poner em la poupança, vou a fazer algum investimento com isto, Sim. alguma coisa assim. Pero é Uhum. complicadíssimo. Los abuelos são terríveis, não? Sim. Eu creio. Nós hacemos todo para ser certo e eles estragam, não sei. Esta Sí, funciona. É da função dos abuelos. tú no tienes niño No, petit. yo no tengo nietos. Sí, Aún no. es esto. Yo creo que cuando tenés va a hacer todos los que es Todas posible, ¿no? las vão dar. Yo creo que es mejor tienes.
¿Cómo es neto? Ser Yo creo que es abuela, ser mejor nieto que los niños, los hijos ido- de o hijos. hijas, es esto. Entonces, vamos a la próxima. La otra, ¿Recibiste contestado ya a la las cinco 4, también? no, La cuatro, ¿no? Ya, la 4. Ah, ya hablamos, hemos poquito. ¿Quieres hablado, hablar un pero poquito sí. más? Yo Si puedo, quieres, puede yo puedo, hablar en inglés. sí. Okay. I'm not received money when I was a kid because my parents was so poor. Then they don't have money even for them. Then it's difficult to give money for all the children because you are in eight. Then imagine it, they separate a little bit with one of them. I think it's also be so difficult. But I think in the beginning of the year we have a culture to go to another house to to hope for another a good year, then have this culture to give money for the children was there to give to start of the year to desejando feliz ano novo for this a new year for all the people. Then we have some money at the beginning of the year, but after this is not isn't because they don't have. Then I think it's not a problem for us only because put us to thinking in work for have our own money. Then as I said before, when I was more or less 11, 12, and I start to in the school to sold something for in the oh my gosh, I forgot the name revista. It's difficult to think in English and Spanish, but it's okay. We are trying. And It's the first sometimes time you comes are out trying. something Sometimes in Italian, no? something in Italian because I io parlo l'italiano anche then I need to think in three languages at the same time. It's not easy, but it's okay. The It's a challenge magazine, for us. no? Then it's okay. Oi? Magazine. In magazine. Oh, okay. I start to sold something in the magazine. Then I show something that I bring for the people to see this magazine to Like show with Natura, more something model. like this? In this time, it's only t-shirt. All right. I don't know the name of this magazine, but it's a t-shirt. Sometime one day I start to remember, I feel all this mail of this magazine and the t-shirt. When I receive the magazine, then the t-shirt for then I need to leave for them to give. No, I need to give for them this t-shirt. Then I remember that I feel this mail. Then I start to receive some money. This then my mom in this time used to costurar our clothes. Then I buy some fabric. Then my mom make my clothes. Then all the time I have some piece of clothes different. Then it's because I have received some money. Then when All I right. start to work after 15, 16, yeah, in this time you need to have 16. Then I start to work in the store. Then I have my money. Then I need to divide with my parents because they wanted to have some money too. Then I was living with them. Then I need to give some money to support them too. Then Yeah, I understand that I was living with them. Then I need to help them too. yeah, It's not a hotel. You need to pay for live there. yeah. But always, um, you fuiste alguien que comprendes la venda, ¿no? Va a vender as cosas, Sí, ¿no? sí, Siempre.
Eu creio que Eu são as sempre vendido melhores coisas pessoas e que vão a ser buenas-sucedidas, mas, empreendedoras, é isso que sí, yo he sabe. empezado a vender muy temprana, ¿verdad? Entonces yo pienso que ya he aprendido después que he hecho mis ventas en la revista. Yo compraba las cosas, yo tenía mi cuenta en las haciendas, entonces yo pagaba sin mi papá saber, porque a ellos no les gustaban que comprásemos para pagar después. Entonces yo sabía que iba a recibir aquel dinero, entonces todo conocido, entonces me vendía un pedazo de tecido para hacer una blusita, algo así. Entonces después yo pagaba. E depois comecei a trabalhar na hacienda, vendendo móveis para casa, móveis, posso dizer? Não sei. Sofá, cama, essas coisas da casa. E depois foi a outra hacienda para vender roupa. Eu era bem E conhecida és na uma cidade. grande vendedora, não? Você. Sempre vai ser uma vendedora, boa vendedora. Ora no mais, não me gusta mais, porque Ganador. já estou cansada de fazer as ventas. Sí, es verdad. Yo creo que es un bueno asunto para las próximas charlas, ¿no? Sobre Sim. las vendas. A mí no me gusta nada la Ah, vender las cosas. Yo creo que yo no sé vender mucho hacer bien. la cobranza después. Esto me mata. Es esto. Sí. Lo peor para mí es esto. Tengo que hacer la cobranza de las personas que no son buenas Mm. pagadoras, ¿no? Es I think terrible. the people need to have the responsibility to pay your bills. If you need to ask for them to pay, oh my gosh, for me it's a Yeah, problem. but I understand no one know about this. No, it's Yeah, complicated all the it's time complicated. because Yeah. if you want something, you need the money, and like you said, you receive the all money after something. For example, you receive the fabric. After this, you pay for this. Yeah. No, like Yeah. this. Maybe empréstimo, not empréstimo, but you put in the count the other Yeah, person. with my account, my I own I account. understand if you have responsibility, it's okay. But I understand the Need a- people don't have the responsibility enough. No, it's complicated, Mhm. It's, and that's why we have a lot of personal people in the Serasa, for example. yeah. It's terrible, and Yeah, like to when the name for another to use, then they yeah, don't have the responsibility to take care about the name, the other's name. Then yeah, I've never have made this for another person because even for my children, for my siblings or for my oh my gosh, meus for my relation. relatives, even for my Relative. relatives, because my father always said you need to take care about your name because it's only of thing that you have. Then Your if you, name, yeah, exactly. if you give for other, they don't you pay attention, take care about this because if they don't take care about your own, is imagine for the others. Then I've My father all the time said about my name. You yeah, only we don't have money, only the but you name. never name. So you Yes, don't need to it's dirt, about the care. sujar your Yeah, name. It's yeah. complicated, Don't no? make a mess with your name. Take care Yeah, about this. take care. All right. So we have a good question here. Eh, yo creo que la 10 es muy La buena. 10. La É, 10. es mejor dar una cantidad fixa de dinero o variarle segundo el comportamiento y los logros del niño. ¿Qué piensa?
Eu penso que tens que donar dependendo de seu comportamento, porque se vão a ser como já há dito, depois que são um pouco maior, penso que tens que ter uma quantidade certa, porque tens suas responsabilidades allá. Pero se são ninhos, tens que se comportar, tens que ver, porque quando vá a donar o dinheiro, já tem que ter explicado todo certo. Se comporta bem, ok. Se não se comporta, podemos descontar uma parte. Então, penso que é uma boa coisa ensiná-los, porque já he visto isso, não he hecho, porque não he dado dinheiro para meus filhos, pero já he visto isso, porque quando se comportam mal, desconta um pouco do dinheiro que iam a receber. Então, eu penso que conforme seu comportamento, podem ser, pode ter mais resultado ao final do que quer ensinar. Se é uma punição, não? É Se como não uma trabalha, punição. Se não se não trabalha trabalha direito, bem, se não se não comporta recebe, bem, então não vai recebe de receber volta. menos dinheiro, ou algumas coisas assim, Também. não? Porque todo que dói no bolsillo é mais permanente. É verdade. Se duele allá, Pero es una cosa muy interesante que ha dicho, eh, que se duele en el bolsillo, pero mi niño, mi hijo menor, yo creo que él hoy comprende un poquito más el valor del dinero, pero antigamente no. Entonces, si voy a sacar un poquito del dinero de él, entonces, no me queda nada. Puede quedar con el dinero. No quiero el dinero. Pero si, por ejemplo, ponga el dinero en bolsillo de la pantalón, por ejemplo, y voy a lavar la ropa, si pierde ese dinero, yo voy a llamar. ¿Cómo es esto? Yo visto el dinero en la máquina todo rasgado, esas cosas. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué dejó el dinero, el bolsillo del pantalón? Tienes que sacar todo lo antes de poner en la ropa suya en la máquina de lavar, essas coisas. Então, não passa nada. Depois tenho mais. Alguma sim. coisa assim, porque não tem a consciência do valor do dinheiro, não? Então, se vou a sacar porque não ha hecho alguma coisa correta, alguma coisa errada, vamos a uma punição, não dá, não passa nada. Não vai Porque vai compreender a como dar-me deve. mais depois. Sí, mi abuela es muy buena. Después, ellos no son ellos no eles Sim, não pedem nada, nem dinheiro, nada para seus pero abuelos, porque é sabe que não. proibido aqui casa, Sim, não pode fazer isto, não? A mim, eu detesto isto, não? Então, todo o momento corrigido isto deles. Pero mi hijo menor não compreendia muito bem o valor de dinheiro, então é complicado sobre a quantidade se la, se o niño ou a tica não compreende o valor de dinheiro, porque tu vas a sacar dá igual. É isso, eu compreendo com isso, não? sim. É isso, Rosália, que mais tenho? E tu ¿quieres responder alguna cosa? ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de darles suficiente dinero a los niños, a las ocho? As I said before, I think if you give so much money for them, more than they will need, I think it should be uh, a negative thing, because they will rise without, no, will crescer. Grow? They will grow without thinking this is difficult to earn. Then I think they need to know how the value have the money. If you they have a normal a normal necessity, then you can give the money for to support this necessity. But if you give more money
they will need, they will start to, I will go to the shop, I will go to the cinema, I will go to all the things. I don't have more time more to study. I don't have time to do all the responsibility because I will go to spend the money because I have. I don't need to work. I don't need to have responsibility because I have many money. Yeah, It's more than I need. Then it's okay. I have so much money. I can pay for my friends. I can pay for my uh, uh, for my friends and all because my father will give me, you give more, then it's okay. Now if you give only for your responsibility, for your necessities, I think they started to think if I give this, I give this money for my for my friends, tomorrow I will not have it. Then they need to start to think in our responsibility. yeah. It's something like you said about the emprestar, borrow, Land brand, borrow. loan the money for the other person. For example, all the time I said for I say for them that it's important to respect this. Don't borrow, don't give and borrow, pegar, don't Take, eh, but take take borrow and low emprestar. eh, but you know if you will, it never will receive again because you they will that's it. give this money. You never receive again. Then That's it's like not a give borrow. That's only not to a pay for the lend rent. the Yeah, money. yeah, You give the money. That's it. yeah. I understand. That's it. So that's nice, Rosalia. Now I want to speak one in Portuguese for understand how what you think about this conversation, right? Oh my gosh, it was amazing because you start to thinking in English, in Spanish, and in Portuguese, in Italian with my case. But oh my gosh, I'm so excited to start one more time. I'm so nervous because I have made a lot of mistakes because it's difficult to think in all the languages at the same time and then thinking to give some opinion about the topics. Like this because it's not so difficult because it's real life, but you need to thinking about you or have done or not. Then I think, oh my gosh, fue muy interesante com esta charla, porque tivemos a oportunidade de falar em outro idioma, em 2 idiomas ao mesmo tempo. Então, temos que poner a nossa cabeça a pensar em 2 idiomas, então pensar em 3 vezes, porque temos também português para falar, para pensar, e temos que falar em outra língua. Então, foi muito interessante com esta oportunidad, esta experiencia que hablamos, que habíamos hecho ahora. Entonces, yo estoy intentando no misturar los idiomas porque es una cosa muy interesante hacer, porque si estamos estudiando los idiomas, tenemos que tener la oportunidad y también la fuerza de poner la nuestra cabeza para mudar la clave todo el tiempo. Si empezamos a hablar en español, después mudamos para otros, entonces ai, e quando começamos a falar Sim. em português, oh, Jesus, que alívio. Eu acho que é isso. Eu semana passada que eu fiquei pensando sobre isso, porque eu saí de uma aula de inglês e fui para de francês, e depois eu tentei voltar para o inglês, fui fazer umas coisas e coloquei Sim, algumas coisas em inglês. E aí eu estava com dificuldade para voltar, sabe? E eu fiquei pensando, a gente tem as caixinhas, cada um dos seus sim, idiomas, só que elas são acessadas de uma maneira. Só que eu vejo que outras pessoas elas conseguem estar é, conversando aqui e, né, e já, os outra, poliglotas mais é, treinados. Por isso que eu pensei nesse desafio. E o que eu aqui dessa imersão mais senti foi quando a gente estava conversando em espanhol e eu tinha que pensar numa pergunta, fazer uma pergunta para você em inglês. Porque hum, aí me vinham as perguntas em espanhol, porque a gente sim, já estava falando. Depois que a sim, gente, sim, quando você está falando em inglês e eu continuar em inglês, ela é mais exato, fácil. E voltar a pergunta para o espanhol, ela é mais fácil, porque é muito sim, similar para o português. Então foi o que eu exatamente, senti. Eu não sei se você aham, sentiu alguma coisa sim, de tentar na próxima, na segunda-feira que vem, aí a gente tenta inverter um pouco. Você falar um uhum, pouco, tentar fazer as perguntas mais em inglês,
Pra Uhum, gente tentar sair disso, né? Tipo, tá, eu tô exato. respondendo. Porque eu não sei se você sentiu dessa forma. Se você está falando inglês, parece que a minha cabeça já vai fluindo no Já tá inglês ali, já vai. e aí tá comum. Mas sair de imediato dela, igual você fez agora, foi ótimo. Você começou a explicar em inglês, já passou para o espanhol e foi bueníssima. No início você falou num sotaque bem italiano aí, mas. Porque eu parlo italiano, então quando estou, ó, já misturei italiano. Ah, E eu isso, e teve algumas me coisas que eu gostaria. ainda. Que veio o francês, assim, né? Então, algumas Sim, palavrinhas que é de são ouvir. muito próximas do espanhol, do francês e o espanhol junto. Então, eu sei que eu acabei falando algumas coisas em francês aqui Sì, também. mi piacerebbe a ser una. Mi piacerebbe. Ó, já mistura aqui, ó. Tô tentando falar italiano, só que é muito parecido com espanhol. Piacerebbe a. Não, agora é muito parecido com o espanhol, só vêm palavras em espanhol na minha cabeça, é muito difícil, porque é É, e isso aconteceu muito comigo, que similar. eu tive muita dificuldade para trocar quando eu estava em uma viagem, para trocar do inglês para o espanhol, que a pessoa eu não estava entendendo. Eu falei assim, você fala espanhol que de repente eu consigo entender melhor. E ele não conseguia, e veio outra mulher para me explicar em espanhol, e ficou ótimo. Aí ficou confortável, estava muito bem, entendi tudo. E depois eu tive que voltar. A mulher já tinha saído, e aí eu tinha que falar inglês com ele. E aí eu não conseguia virar a chave para poder voltar a falar inglês com ele. E eu olhava pro Rodrigo, me ajuda a achar a palavra em inglês que eu quero falar com ele. Tipo, parecia que eu precisava ouvir de novo o Exato. inglês para voltar a chave. Aham. E então eu acho que vai ser muito bacana essa nova experiência. Eu acho que tomara que os nossos colegas de espanhol que falam inglês Gostem também e topam queiram fazer essa topa, né? parada e vai ser melhor ainda. Certo? Ah, sim. Mas Espero olha, que muito vejam o obrigada pelo quanto a gente desafio.